Done. Let me start the okay, let me start the today lecture. Please mute my. I already told you I will give the complete information through WhatsApp. Don't feel about that one. Let me continue the lecture. So we are left with two small concepts which are not discussing that one. Let me discuss first one, order of magnitude. Order of magnitude. So order of magnitude is nothing but any physical quantity which can be expressed in the form of A into 10 to the power of B. So 10 to the power of B means here the B power of B is named as the order of magnitude of the physical quantity. So otherwise the total form can be represented as the order of magnitude of the physical quantity. So let me write the definition. The physical quantity which express the physical quantity which can be expressed in the form of some of the students are waiting. Okay, no issue, all are okay. In the form of A into 10 to the power of B, like this. So here these type of representation is called the scientific notation in the form of A into B. In this one, B is called order of magnitude of the physical quantity. Order of magnitude of the physical quantity. So in physical quantity, so in this one the notation of the we already done, it is going on, recording is going on, already started, it is running, no issue. So here the notation of the A into 10 to the power of B is notation is named as the scientific notation. The representation of the physical quantity A into 10 to the power of B is called scientific notation. So here the physical quantity is representing in the form of 10 to, some A into B, and the power of 10 to the power of the 10 can be named as the order of magnitude. Let me teach in Telugu. Some of the students also Telugu students are there. ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీని A ఇంటూ 10 to the power of B రూపంలో రాసినట్లయితే అందులో 10 పవర్లో ఉన్నటువంటి ఈ బిని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని పలుకుతాం అనమాట. ఇలా ఫిజికల్ క్వాంటిటీని A ఇంటూ 10 to the power of B అనే రూపంలో రాసే విధానాన్ని సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అని చెప్తాం అనమాట. దానికి ఉన్నటువంటి పేరు సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అని చెప్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. Let me take one small example. The velocity of the light through vacuum, you already well familiar. The velocity of the light, light in vacuum, 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So this is the velocity. So this is nothing. Okay, this is nothing but A into 10 to the power of B in form. ఇది A into 10 to the power of B ఫామ్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బీని వచ్చేసి ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాము. ఇలా రిప్రజెంట్ చేసిన దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామయ్యా అంటే సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అని అంటాం అనమాట. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసము. ద చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఎంత తెలుసు మీకు? E is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. So this is also in the form of A into 10 to the power of B రూపంలో ఉంది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి -19 మనం ఏమంటామయ్యా అంటే -19 is the order of magnitude of this physical quantity. ఈ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి మనం ఏమంటామయ్యా అంటే
సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అని అంటాం అనమాట. సో వన్ మోర్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టేకింగ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా. సో అటామిక్ యూనిట్ మీకు తెలుసు, సారీ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ మీకు తెలుసు, 1 AU ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.496 ఇంటూ 10⁻11 మీటర్స్ అని మీకు తెలుసు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద A ఇంటూ 10⁻B రూపంలో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ హియర్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి 10⁻11 ఉంది. సో మనకు ఇది ఉన్నటువంటి దాన్ని వచ్చేసి ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసే దాన్ని వచ్చేసి సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అంటాం. సో చిన్న క్వశ్చన్ అంతే, దాని గురించి ఏం పెద్దగా వర్రీ కావాల్సిన పని లేదు మీరు. సో ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీని A ఇంటూ 10⁻B రూపంలో రాస్తే అది ఒక సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అంటాము. సో ఆ 10⁻ ఉన్నటువంటి ఆ Bని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని అంటాం, అంతే. ఇంకా అంతకంటే ఏం లేదు అందులో. దానికంటే రాకెట్ సైన్స్ నేను కొత్తది ఏం చెప్పలేదు దాంట్లో. ఏం డౌట్ లేదు కదా అందులో, చిన్నదే కదా. ఓకేనా? హలో హలో ఓకే ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇంకొక చిన్న టాపిక్ కూడా మనం చెప్పు. ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ద పవర్ ఆఫ్ ది 10 ఇన్ ద సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. మారుతుంది కదా. సి వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ టెలింగ్ దట్ 3 ఇంటూ 10⁸ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు ఏమని అన్నావు, నీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. 300 ఇంటూ 10⁶ రాసుకుంటే అప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారిపోతుంది కదా అంటావు, అంతేనా? Yes, it can change, no issue. We can change as per the A value, the B value will changes. A value ప్రకారం B వాల్యూ మారిపోతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద A ఇంటూ 10⁻B. ఇక్కడ చూడు A డాష్ ఇంటూ 10⁻B ఉంది. ఇక్కడ A వేరే, ఇక్కడ A వేరే, ఇక్కడ B వేరే, ఇక్కడ B వేరే. యాజ్ పర్ ద A వాల్యూ B వాల్యూ విల్ చేంజెస్. Unit, no, we cannot change. If you are not changing this value, what I are saying, as per the A and B, A యొక్క వాల్యూ మీద B వాల్యూ అనేది డిపెండెన్స్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు A is the common for this one, B also will come. ఇక్కడ చూడు A వచ్చేసి 3 గా ఉంది, ఇక్కడ చూస్తే A డాష్ అనేది 3 గా ఉంది, ఇక్కడ చూడు A అనేటువంటి 300 ఉంది. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి B అనేటువంటిది 8 అయింది, ఇక్కడ చూస్తే B అనేది 6 అయిపోయింది. ఓకేనా? హలో, 3 into no, what I am saying, so here we are not discussing about the units. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ తో మనకు సంబంధం లేదు. జస్ట్ we are discussing representation of the physical quantity. ఫిజికల్ క్వాంటిటీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు అనేది మాత్రమే రాస్తున్నాను. A ఇంటూ 10⁻B రూపంలో రాసే విధానాన్ని మాత్రమే మనం సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అంటాము. యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ద కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ద మీటర్ పర్ సెకండ్, యూ కెన్ టేక్ ద ఎనీ వన్, ఎక్కడైనా తీసుకో, ఏ నోటేషన్ అయినా తీసుకో. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఇష్యూ ఫర్ అస్. ఓకేనా? ఓకే, డన్. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ వన్. ఇంకొక చిన్న టాపిక్ మిస్ అయింది మనకు. సో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ చెప్పేసి నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మాట్లాడకుండా నేను డైరెక్ట్గా డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ డైమెన్షన్స్ వచ్చేసాను. సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు దట్ వన్. అది కూడా నాకు ఎవరు గుర్తు చేయలేదు, చాలా రోజులు క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొదటికి తీసుకొచ్చారు నన్ను. ఓకే, డన్. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు దట్ వన్. సో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ తర్వాత డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో కొద్దిగా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాన్ని కూడా చెప్పేస్తాను. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ మామూలుగా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. లెట్ మీ ఓకే. సో ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ fundamental quantities. Quantities means this is already discussed, just I am telling that the quantities which are not depends on any other physical quantity, they are independent to the all other physical quantity, independent to all other physical quantity, independent to all other physical quantity. So that means they are independent means they won't depend on any physical quantity. So ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీద కూడా ఇవి డిపెండెంట్ కావు అనమాట. అలాంటి వాటిని మనం ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని అంటాం.
కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో, ఇందులో మనకు 7 ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఉన్నాయి, 2 సప్లిమెంటరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇది కాకుండా మిగతా వాటివన్నీ ఏమవుతాయంటే దే విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ క్వాంటిటీ. those quantities are named as the derived physical quantity. ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీద మనకు అవసరం అవుతాయో, డిపెండ్ అవుతాయో, వాటిని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని అంటాం అనమాట. సో లెట్ మీ టేక్ దట్ వన్ డెఫినేషన్. ఆ డెఫినేషన్ మనం తీసుకుందాం చూడండి. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్, డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసాను కాబట్టి స్కిప్ చేస్తూ డెఫినేషన్ రాసి వదిలేశాను. డిరైవ్డ్ physical quantity or derived quantities. Derived physical quantities or derived quantities. Just we can take it as the quantities. So what does it mean? Derived physical quantities or derived quantities means the physical quantity which can be which are depends on the fundamental physical quantities to express them. Those physical quantities are called the derived physical quantity. Let me write in the definition form. The quantities, please write this one, which can be expressed in terms of the fundamental physical quantities, fundamental quantities are called derived quantities. So that means we are saying that indirectly these quantities are depending on fundamental quantities. So that means fundamental quantities are called derived physical quantity. No need to write again. So that means these physical quantities, these physical quantities, depends on fundamental quantities. So these quantities are depending on fundamental quantity. That's why they are named as a derived. Derived means we are drawing with the help of the other one. So that means the derived. Derived means we are getting with help of the some other physical quantity. That is the derived ones. So that's one. If you take one small example, let me take velocity. Velocity means it depends upon displacement by time. Displacement divided by time. So the displacement is nothing but fundamental quantity. It will denoted with length. So the time will denoted with the time. Here two physical quantity, fundamental quantities are there. One is the length, another one is the time. So with help of these two only we are getting the velocity. ఇక్కడ మనకు derived physical quantity అంటే ఏమంటున్నానయ్యా అంటే ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయితే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని బేస్ చేసుకొని రాయగలుగుతామో, అంటే తను సొంతంగా రాయలేదనమాట, ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని బేస్ చేసుకొని రాయగలుగుతామో అటువంటి వాటిని మనం అన్ని డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఎందుకు? ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ మన దగ్గర ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ 7 ఉన్నాయి. సో ఈ 7ని బేస్ చేసేసుకొని మనం రాయడానికి ఈ మిగతా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తున్నాను, వెలాసిటీ అనేది తీసుకున్నాను. వెలాసిటీ నువ్వు గమనిస్తే వెలాసిటీ రాయడం కోసం డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం అన్నాను. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఒక లెంత్ కు సంబంధించిన ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. టైం అనేటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. అంటే లెంత్ టైము అనే 2 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క రేషియో మనకు వెలాసిటీ వస్తుంది. అంటే నిష్పత్తి మనకు వెలాసిటీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమని చెప్తాను, వెలాసిటీ అనే డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ కోసము డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే లెంత్ టైము అనేటువంటి 2 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మనకు అవసరం అవుతున్నాయి. కాబట్టి వీటి 2 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క కలిపి మనకు ఒక కొత్త ఫిజికల్ క్వాంటిటీ బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఇంకా అన్ని ఏ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అదర్ దాన్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, ఆల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ కాకుండా మిగిలిపోయినటువంటి అన్ని కూడా డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యూనిట్స్ అన్నిటినీ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం.
డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ యూనిట్స్ అన్నిటిని డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటాం, అందులో ఏం డౌట్ పడొద్దు ఇంకా. సో ద యూనిట్స్, డిరైవ్డ్ యూనిట్స్, లెట్ మీ రైట్ దట్ వన్ ఆల్సో, డిరైవ్డ్ యూనిట్స్. డిరైవ్డ్ యూనిట్స్. హలో సార్. yes please, derived. హలో. అడుగమ్మా. derived కొన్ని derived యూనిట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యారు కదా సార్. ఏవి అడుగమ్మా. ప్రెషర్ అనేది derived యూనిట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది కదా. ప్రెషర్ అనేది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ కాదు కదా. అది derived యూనిట్స్ మీదనే డిపెండ్ అయ్యింది కదా సార్, ఫోర్స్ బై ఏరియా కదా. యూ నీడ్ టు మూవ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ చెప్పేసి నీ ప్రెజరే చెప్తాను. సో లెట్ మీ టేక్ ద డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ మీన్స్ ద యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్, ద యూనిట్స్ which are used for derived quantities. Derived quantities are called derived units. సో అంటే మనకు డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటివి? డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం మనం వాడిన యూనిట్స్ అన్నిటిని డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటాము. ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం మనం వాడిన యూనిట్స్ అన్ని ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం. అందులో ఏమి పెద్దగా మీరేం వరీ కావాల్సిన పని లేదు. ఇంకా డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి, ఫండమెంటల్. నౌ లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్కి నేను తీసుకుంటున్నాను ప్రెషర్ తీసుకున్నాం. ప్రెషర్ అనేటువంటిది ప్రెషర్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఆర్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ అనుకుంటా. చూడండి వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్, చూడండి pressure is P is equal to force by area. Again force is equal to mass into acceleration. Again acceleration is equal to velocity by time. Again velocity is equal to, we need to go for up to fundamental quantity. ఈ ప్రెషర్ అనేది రాయడం కోసము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ దగ్గరికి పరిగెత్తున్నాను. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ ఇంటూ టైం డివైడెడ్ బై ఏరియా. ఫైనల్ గా నీకేమొచ్చేసింది, ఏరియా కూడా లెంత్ ఇంటూ లెంత్ రాయొచ్చు. ఫైనల్ గా ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చు, ప్రెషర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైమ్ ఇంటూ టైం డివైడెడ్ బై లెంత్ ఇంటూ లెంత్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ని ఫండమెంటల్స్ లో రాసేస్తున్నాను చూడు, MS TTLL. ఏమ్మా అర్థమవుతుందా? సో దట్ మీన్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ, ఈ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మాసు, డిస్ప్లేస్మెంట్, మళ్ళీ ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్, టైము అనేటువంటి ఈ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మీద మనం డిపెండ్ అవుతున్నాం అనమాట ఇండైరెక్ట్ గా. సో వాట్ ఆర్ ద బేస్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇవి అనేటువంటిది దీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం మనకు మాసు, టైము, లెంత్ మనకు అవసరం అవుతున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెషర్ ఈజ్ డిపెండింగ్, దీస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ డిపెండింగ్. మాస్ అనే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అయింది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. దీస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటి ఒక ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అయింది. దీస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ టైమ్ అనేటువంటి ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండింగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. ప్రెషర్ ఈజ్ ద డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఈక్వేషన్ చూస్తానే అది కూడా డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ అనుకోవద్దు. చూడండి ఆల్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ నీకు ఫోర్స్ బై ఏరియానా, ఇందులో ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఏంటి, డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. మనం చెప్పుకునేది డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. మళ్ళీ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ రిలేషన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ విల్ మస్ట్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. ఖచ్చితంగా అవి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్, ఏరియా అనేది ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. దే మస్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. ఇది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ డిపెండ్ అయింది, ఇది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, మళ్ళీ మొత్తం మీద ఇది టోటల్ గా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మీద డిపెండ్. సో ద ప్రెషర్ ఈజ్ ద డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ విచ్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మాస్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ లెంత్. వీటి మీద మనకు డిపెండ్ అయి ఉంది ప్రెషర్ అనేటువంటిది. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఒకటే ఒక నోటేషన్, అస్సలు దేని మీద డిపెండ్ కాకుండా చెప్పేటువంటి క్వాంటిటీస్ ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మాస్ చెప్పాలనుకో ఓన్లీ మాస్ అంతే, ఇంకా నీకు మిగతా వాటితో అవసరం లేదు. టైం చెప్పాలనుకో ఓన్లీ టైం, మిగతా వాటితో నీకు అనవసరం లేదు. నీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పాలనుకో ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్, మిగతా వాటితో నీకు అవసరం. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లైక్ అలాగే మొత్తం అనుకున్నటువంటి 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అన్నిటిని కూడా ఓన్లీ యూ కెన్ డిఫైన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దాన్, వాటితో మాత్రమే నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనమాట. కానీ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి వెళ్ళేసరికి నువ్వు మాసు, టైము
మాసు టైం కానీ, మాసు డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ, మాసు ఏరియా కానీ, ఇట్లా రకరకాలుగా మిక్స్ చేసి వాడాల్సి వస్తుంది. అంటే ద డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీతో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో దే కెన్ అర్థం కాలేదు, ఇంకోటి చెప్పు. Supplementary quantities are not derived quantities. Please let me know. So all two supplementary quantities are there, not the derived quantities. They are the extra fundamental quantities only. Manaku tarvata kanukunnatuvanti fundamental quantities. They are not derived quantities. Gurtu pettuko. Supplementary quantities, solid angle, plane angle, these two are not derived quantities. Those are the fundamental quantities, but they are given the after some time. కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో ఈ చెప్పా No, don't tell like that. Total fundamental quantities are 2 and supplementary quantities are 2. Sorry, total fundamental quantities are 7, supplementary quantities are 2. But we cannot say that supplementary quantities are not supplementary quantities are a fundamental quantity. Sorry, derived quantities. Supplementary quantities derived quantities కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డన్. లెట్ మీ ప్రొసీడ్. సో మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రెండు సెంటెన్స్ అమ్మా. ఒకటేంటి, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి, వాటిని నిర్వచించడానికి పక్క వాటితో మనకు అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా వాటిని నిర్వచించవచ్చు. డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి, వాటిని మనం డిఫైన్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క హెల్ప్ నీకు అవసరం అవుతుంది. సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి, సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో రెండు సపరేట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది, వాటిని మాత్రమే సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ అంటున్నాం. అవేంటివి, సాలిడ్ యాంగిల్, ప్లెయిన్ యాంగిల్ అని ఉన్నాయి. అంతే. మన 3 రకాల టోటల్ యూనిట్స్ ని 3 రకాలుగా డివైడ్ చేశారు, ఫండమెంటల్, సప్లిమెంటరీ, డిరైవ్డ్. సప్లిమెంటరీని డిరైవ్డ్ అనుకోవద్దు దయచేసి. సప్లిమెంటరీస్ ఆర్ నాట్ ఏ డిరైవ్డ్, నాట్ ఏ ఫండమెంటల్. అలా ఫండమెంటల్ కాదు, ఇలా సప్లిమెంటరీ కాదు. దే ఆర్ గివింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఫండమెంటల్. ఫండమెంటల్ తర్వాత మనకు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయబడ్డాయి అనమాట. సో దోస్ ఆర్ వీ నీడ్ టు లర్న్. సో లెట్ మీ ప్రొసీడ్. ఇంకా మనము కంటిన్యూషన్ టాపిక్ లోకి వద్దామా. డైమెన్షనల్ ఫార్ములేస్కి వచ్చేద్దాం. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ చాలా డైమెన్షనల్ ఫార్ములేస్ ఉన్నాయి, వాటినన్నిటిని మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లెట్ మీ ప్రొసీడ్. ఎక్స్ట్రా లాస్ట్ క్లాస్ వి డిస్కస్ దట్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇన్ ద మెకానిక్స్ లో ఉన్నట్టు. ఎస్ ప్లీజ్. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ కాదు, థర్మల్ కోఎఫిషియంట్ అనుకో. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది విస్కాసిటీ అనుకుంటా, థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ కాదు, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ. ఐ హోప్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఓకే, లెట్ మీ డౌ. నో ఇష్యూ. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్, పర్మియబిలిటీ. Okay, I will do. No issue. Let me continue this one. So let me continue. ఇది మనం కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. మళ్ళీ లాస్ట్ క్లాస్ ఇవన్నీ చెప్పుకోవడం ఎందుకు. లెట్ మీ ప్రొసీడ్. Okay. Now let me go to this one. The dimensional formulae for the electric quantities. ఏమేమి అడుగుతున్నారమ్మా మీరు? థర్మల్ రెసిస్టెన్సా? No issue. It will come in this one. ఇది మనకు హీట్ అనేటువంటి టాపిక్స్ లో వస్తాయి, అవి మనం ఖచ్చితంగా వస్తుంది. లెట్ మీ డూ దిస్ వన్. మనం దీన్ని హీట్ అనేటువంటి టాపిక్స్ లో వస్తాయి. సో వాట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీన్స్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే క్లాస్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్. సో వీఆర్ డీలింగ్ విత్ యాజ్ ఏ సెగ్రిగేటింగ్ మేనర్. ఒక సెగ్రిగేటింగ్ మేనర్ లో మనం డీల్ చేస్తున్నాం. ఎలా వీఆర్ డీలింగ్ విత్ మెకానిక్స్ లో ఉన్నటువంటి డైమెన్షనల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకొచ్చాము. అలాగే ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ లో తీసుకొస్తున్నాం, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటిటీస్ లో మనం తీసుకొస్తున్నాం. అలాగే థర్మల్ దాంట్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని నేను డిస్కస్ చేస్తాను. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. దాంట్లో థర్మల్ అనేటువంటి టాపిక్స్ లో మనం తీసుకోండి. లెట్ మీ టుడే అవర్ గోల్ ఈస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్. పుట్ ద హెడ్డింగ్ dimensional formulae in electrical quantities. Formulae in electrical quantities. Formulae of electrical quantities.
So ఇందులో ఎలక్ట్రికల్ so that means in the electric charge, electric potential, in that one, in the electric capacity, current density, so permittivity, like that. Yes, please. So in that one we will deal with all type of physical quantities. In that one we are going to deal what is the dimensional formula in this one. ఈ టాపిక్ లో మనకు ఏవేవి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వస్తాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో లెట్ మీ ప్రొసీడ్. పుట్ ద టేబుల్ లైక్ దట్. ఎస్టర్డే ఏ విధంగా మనం చేసుకున్నాం అటు ఒక చిన్న టేబుల్ గా పెట్టేసేయండి. సో వన్ బై వన్ we will discuss. So please give some small space for the serial number. Yes, please. అడుగమ్మా. సార్ మీరు నిన్న గ్రూప్ లో సెండ్ చేశారు కదండి సార్ అనదర్ టేబుల్, ఆ టేబుల్ నోట్స్ లో రాయాలా సార్? అవునమ్మా, అదే కదమ్మా నేను చెప్పింది. నేను చెప్పాను కదా, గ్రూప్ లో సెండ్ చేసినటువంటి టేబుల్ నోట్స్ లో రాసుకోండి అని చెప్పాను కదా. ఓకేనా? ఓకే, డన్. అదొద్దు లెట్ మీ టోక్. అదొద్దు, ఇది రాసే. క్వాంటిటీ రాసేసేయండి. ఇక్కడ క్వాంటిటీ రాయండి. వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ? సెకండ్ టేబుల్ లో క్వాంటిటీ రాయండి. ఫార్ములే ఆర్ ఫార్ములా ఇక్కడ రాయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్? సో లెట్ మీ టేక్ big space because of we will get here so much derivation will come. SI unit we will get here. SI unit we will get. After that symbol of physical quantity or symbol. Like this is the we will go to like this. Now let me start with one. Electric current. First we will start the electric current. Electric current, what is the definition? Electric current is nothing but it is okay, the amount of charge passing through unit time, that is the. So electric current is the fundamental physical quantity, na? Electric current is the fundamental physical quantity, na? So it will denoted with a symbol. We are using that one. Electric current symbol is we are using a only. So we are using this is the fundamental quantity. So then how can we denote it with this one? We will use m0, l0, t0, a power 1. This is the formula, dimensional formula for this electric current. The SI unit of this one, ampere, we will use the capital A. So the symbol of electric current is the I. I is the symbol of for the electric current. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కి సంబంధించిన సింబల్ వచ్చేసి ఐ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము, ఏ అనే అక్షరంతో చూపిస్తామని చెప్పేసి. నౌ లెట్ మీ గో టు ద చార్జ్. ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఆర్ చార్జ్. So charge is nothing but charge will denoted with the Q. Q is equal to, it will denoted with how can you write? This is the current into time. Current into time. Where is the base formula? Ekkada the formula? Electric current I is equal to Q by T formula is there. From this one, Q is equal to I into T is the formula is there. From that one I written here. So electric current already we are having the dimensional formula A. దీని నుంచి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. Electric current notation is the A. Time is denoted with the T. Time nu dt గా రాస్తాం. So remaining all are the m0, l0 is there, a power 1, t power 1. So this is the dimensional formula for the electric charge or electric charge or charge. So what is the notation of this charge? Charge will denoted with the coulomb. Charge will denoted with the or C. So what is the notation of the charge means? Q. They will denoted with the notation of the charge in terms of Q. Now let me proceed to the another one. Very, very important, ma. These are all the, I am expecting that at least 2 questions will come in the form of multiple choice questions or fill in the blanks like that. Serial 1, 2 అంటే కంటిన్యూ చేయండి. సపరేట్ గా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, ఎట్లా ఏ సపరేట్ ఫిజిక్స్ కు ఏ టాపిక్ కు సంబంధించి దాన్ని మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి సపరేట్ అంతే. థర్డ్ వన్ is electric dipole moment. So electric dipole moment, that is nothing but what is the formula for this means? Charge strength into electric length.
length. Electric length means length only. So electric length of the given media. So let me take charge. Electric strength means charge only. What is the charge formula? Charge formula is equal to A into T is there. Dimensional formula A into T is there. Electric length means length only. So length of the conductor, like this electric conductor is the length. How much length is there? Length only. L is there. So that L I am writing here. So M0 L1 T power 1. I will write in the order manner. So that is equal to M0 L power 1 T power 1 A power 1. This is the dimensional formula for the electric dipole moment. So what is this units means? Charge notation is the coulomb, length notation is the meter, coulomb meter. So the notation of this one is a small p only. I already told you so many physical quantities are there using the similar notations. Coulomb meter. Coulomb meter. So now let me take the L power 0 na. How is 0 ma? See, here is the charge. Charge strength means charge dimensional formula. Charge dimensional formula, what is there? What is there? Here is the A and T is there. A and T I am writing here. This is the dimensional formula for the A and T for the charge strength. Now the electric length is there. For electric length physical quantity is the L. This L I am writing here. Hello. Okay, done. Let me proceed. So let me move on to the electric. Number 3. Okay, let me proceed this one. Number 4. So the student who are asking that question means if you are clarified in the doubt means you can respond. Yes, it is over. No issue. Otherwise, it is thank you. You need to say like that. Otherwise, I will feel that you are not understanding. Okay, done. Okay, done. Let me go to the 4. Electric field. Electric field. Okay, I will scroll ma. Wait ma. Electric field intensity. Electric field intensity. పెడతాను ప్రతిదీ ఇక్కడ రాసుకున్నటువన్నీ ప్రతిదీ పెడతాను మీకు కాస్త అర్థమయ్యేటట్టు వినండి. సో ఇది అర్థమవుతుందా లేదా అన్నటువంటిది మీకు తెలియాలి. ఫస్ట్ ఎలా డిరైవ్ చేస్తున్నాను, ఫార్ములా ఏంటి అది మీకు తెలియాలి. మళ్ళీ మీకు పీడిఎఫ్ పెడతాను. బట్ మీరు అర్థం అవుతుందా లేదా, ఎలా రాస్తున్నాడు ఫార్ములాని అనేది మీకు తెలియాలి కదా. పంపిస్తాను, నో ఇష్యూ. ఫార్ములా కూడా పంపిస్తాను. బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది, ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన నోటేషన్ ఎలా రాస్తున్నాడు అతను అనేటువంటి మీకు తెలియాలి కదా రేపు ఎగ్జామ్ లో. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ చూపెట్టాను సార్. ఏమ్మా ఇప్పుడు మనము వచ్చింది, ఇప్పుడు నువ్వు అట్లా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అంటే నేను ఏం చేయాలబ్బా. ఒకసారి చూపెట్టాను సార్, అంతే చాలు. వస్తున్నా. చూడు ఏముంది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఉంది ఫస్ట్ది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఉంది, రెండోది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఉంది, తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉంది, నాలుగోది వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ఇదేందో లైన్ ఏదో మారిపోయింది, ఎక్కడదో ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడింది. దాని పైకి చేద్దాం. ఓకే, డన్. ఇదేంటిది ఎక్కడదో ఇడికి వచ్చింది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, నో ఇష్యూ, వి విల్ యూజ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నుంచి చేస్తాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఫార్ములా ఫర్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ force by charge. This is the formula. So what is the force? What is having force formula is equal to ml t power minus 2 is there. Charge, what is the dimension formula? T into A is there. Now what can you write? m power 1 L power 1 T power minus 3 A power minus 1. This is the dimensional formula for the electric charge. What is the notation of for this means? Force is the unit is the Newton, charge is there coulomb power minus 1. So what is this notation? Electric field means E. E is the electric field notation. So E is the electric field notation of the electric field notation. Now let me proceed to the another one, fifth one, electric flux. Electric flux. Electric flux ante enti ante number of how much electric intensity is coming from the area. So electric intensity divided by area. Electric
intensity divided by area. ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోదామ్మా, ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోదాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ రాసుకున్న డైమెన్షన్ ఫార్ములా m⁴1 L⁴1 T⁻³ A⁻⁻1 డివైడెడ్ బై ఏరియా మీన్స్ ఏరియా డైమెన్షన్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు L². ఏరియా డైమెన్షన్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు, మళ్ళీ దాన్ని నేను మొదటికి వెళ్ళలేను, L². సో ఇప్పుడు L² లో పవర్ 1 ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక 1 వెళ్ళిపోయింది, ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ మీన్స్ m⁴1 L⁻⁻1 T⁻³ A⁻⁻1. This is the electric flux. So is there any issue? Electric flux, sorry ma, I used wrong formula. Used electric intensity into area. Pi is equal to E into A. This is the electric flux formula. So I used wrong one. Into, use in into, not division. So please correct this one. Yesterday also I did the same mistake only for the one physical quantity. Electric field intensity into area na sir? Yes, electric field intensity into area. Please correct this one. Please correct this one. Now do this one. Electric field intensity is equal to electric field intensity into electric field intensity into area. So that means what is the formula? Here is the m⁴1 L⁴1 T⁻³ A⁻⁻1 into L². So then we can write m⁴1 L³ T⁻³ A⁻⁻1. A⁻⁻1 is the dimensional formula for the electric flux. Then electric field formula we are having Newton per coulomb is there. Again what is having meter square is getting. So Newton meter square coulomb power -1. The notation of this one is the pi of E. Pi is the flux notation. In that electric field notation we are telling that pi of E. Pi అనేటువంటిది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ నోటేషన్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రిక్ లో సారీ ఫ్లక్స్ నోటేషన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో మనం రాస్తున్నాం కాబట్టి దాని సఫిక్స్ లో E అనే అక్షరం రాయబడింది అంతే. సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం. లెట్ మీ షో దిస్ వన్. పోతే పైకి వెళ్ళిపోతుంది, లేదంటే కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే డన్. నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్ దిస్ వన్. కాస్త ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఎందుకో స్టక్ అయిపోతున్నాం. 6th వన్. లెట్ మీ మూవ్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ దీన్ని ఏమంటామంటే ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో దీన్ని మనం వోల్టేజ్ లో చెప్తాము. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ మీన్స్ వర్క్ బై చార్జ్. వర్క్ బై చార్జ్. వర్క్ అంటే ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, mL² T⁻⁻2 అని మీకు తెలుసు. సో చార్జ్ కు కూడా మీకు ఫార్ములా తెలుసు, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? వి హ్యావింగ్ ద T into A. దిస్ మనకు ఉన్నటువంటిది. సో దీన్ని మనం కంప్లీట్ గా రాస్తే ఈ టీని తీసుకెళ్ళి పైకి తీసుకెళ్ళు, ఏని కూడా పైకి తీసుకెళ్ళు. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mL² T⁻⁻3 A⁻⁻1. This is the electric potential dimensional formula. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ లో కానీ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ లో కానీ క్వశ్చన్ ఏమన్నా వస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను. మరి అంత కష్టమైనటువంటి ఏం కాదు కాబట్టి. సో దీనికి యూనిట్స్ వచ్చేసి వోల్ట్స్. దీనికి యూనిట్స్ వచ్చేసి వోల్ట్స్ అంటాం. సో వోల్ట్స్ అంటాం. సో దీనికి నోటేషన్ వచ్చేసి వి అనే అక్షరంతో చూస్తాం. వోల్ట్ ఆర్ వోల్ట్. ఎస్ ప్లీజ్. వోల్ట్. Unit Weber. Weber also we can take. No issue. So let me move on to the another one. So now let me move on to the another one. Seventh one, resistance. What is the definition? Means you already know Ohm's law. V is equal to IR. R is equal to V by I. So in the V means electric potential. So this is the resistance. So that is equal to potential difference divided by I means electric current. Potential difference means electric current or current. Electric potential, just now we got the formula. What is that formula? That formula is mL² T⁻³ A⁻⁻1.
Electric current formula, what is there? Current means A only. So A will come to the numerator to denominator to numerator position. What is that formula? Finally, we will get m power 1 L square T power minus 3 A power minus 2. This is the formula for the electric resistance. Electric resistance unit is the ohm. Ohm. Notation of the ohm is ohm. Like this notation will get. The resistance symbol is R. They will use the symbol is R. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలమ్మా మీరు ఇవి. రేపు ఏదన్నా మీరు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కు వెళ్తే మీరు బేస్ ఫార్ములాను బెహెడ్ చేయాలి, కానీ సో ఈ యొక్క దీని పక్కన ఉన్నటువంటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాను మాత్రం బెహెడ్ చేయకూడదు. సో నెక్స్ట్ we move to the conductance. Conductance means it is the reciprocal of the resistance. So 1 by divided by resistance. All should be, we can write here denominator m power 1 L square T power minus 3 A power minus 2. Send to the numerator position. M ఎలా వస్తుంది? పవర్ మైనస్ 1. L ఎలా వస్తుంది? L పవర్ మైనస్ 2. T ఎలా వస్తుంది? T పవర్ ప్లస్ 3. సో A ఎలా వచ్చింది? ప్లస్ 2. దిస్ ఇస్ ద కండక్టెన్స్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. జస్ట్ డినామినేటర్ లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి న్యూమరేటర్ లో తెచ్చిపెట్టాను. కండక్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నాను, అంటే 1 డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ అన్నమాట. రెసిస్టెన్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇది, 1 డివైడెడ్ బై లో రాయాలి. కానీ మనకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయడం అంటే ఏంది? న్యూమరేటర్ లోనే పెట్టి రాయాలి. కాబట్టి m ను పైకి తీసుకొస్తున్నాను, -1 అయిపోయింది. L స్క్వేర్ ను పైకి తెచ్చాను, -2 అయిపోయింది. T మైనస్ క్యూబ్ ను పైకి తెచ్చాను, ప్లస్ క్యూబ్డ్ అయింది. అలా ప్రతిదాన్ని పైకి తెచ్చి రాశాను. సో కండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటంటే మో, MHO అంటాం దీన్ని, లేదా దీనికి సీమెన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. సీమెన్స్, OR సీమెన్స్, సీమెన్ అని పిలుస్తారు. దీని నొటేషన్ వచ్చేసి కండక్టెన్స్ నొటేషన్ వచ్చేసి కండక్టెన్స్ సింబల్ నొటేషన్ తర్వాత చెప్తానమ్మా. సో దిస్ విల్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ జీ అనేటువంటి క్యాపిటల్ జీ అనేటువంటి దాంతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మో ఆర్ సీమెన్స్ అని యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సో ద సింబల్ ఆఫ్ ది రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ జీ. కండక్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క రివర్స్ సింబల్ దాన్ని కూడా అంతే కదా, నేను చెప్పింది కూడా అదే కదమ్మా. సింబల్ కూడా అదే సార్, సింబల్ కూడా రెసిప్రోకల్ సార్, కిందికి వస్తా సార్ ఇక్కడ. See, like this, you like, okay, done. Here I written, okay, no issue. So done. Done. Now let me go to the ninth one. Ninth one is the specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity. So resistivity or specific resistance means see what is the formula for this one? Means resistance of the material which having the unit area of cross section per unit length. That one we need to take. So we will take the specific resistance formula means rho is equal to rho. The specific resistance formula rho will take that. So R into A divided by L. This is the formula. So how can we write in the word from? Resistance into area divided by length. This is the formula for that one. Specific resistance or resistivity. So everything is known in the resistance formula. You know area, you know dimensional formula, and also you know everything. So just to substitute all values, it will get the dimensional formula. Put the substitution in this one. So the resistance is the ML square T power minus 3, and area is equal to L square, and length dimensional formula is the L. In this one 1L, here is the 1L is cancelled. This 1L is coming to this one. So M L power 3 T power minus 3. Okay, A power 1 is there. A power minus 2 is there, na? A power minus 2. Yes. Then that value is equal to ML cubed T power minus 3 A power minus 2. This is the formula for that one. So here A power minus 2 is there in this one.
Okay. This is the T. Now what is the units for this one means? Ohm meter. Ohm meter. Ohm meter. This is the unit for this one. It will represented with rho. They will represented with rho. Symbol of specific resistance or resistivity. The representation of this one is the rho. Now let me move on to the electric conductivity. Electric conductivity. Electric conductivity. Electric conductivity formula is nothing but it is the reciprocal of resistivity. So 1 divided by resistivity. Resistivity. So all values must be, just now we evaluated, that value is equal to ml cubed t power minus 3 a power minus 2. So write in the numerator position, not in the denominator position, you will get the answer. I hope that value is equal to m power minus 1 L power minus 3 t power plus 3 a power plus 2. This is the formula for the electric conductivity. Electric conductivity is the L power minus 1, L power minus 3, T power plus 3, A power plus 2. So the notation of this one, ohm power minus 1. So the notation of this one, ohm power minus 1 and meter power minus 1. Ohm power minus 1, meter power. The symbol of electric conductivity is the sigma. Sigma for the electric conductivity is the sigma. We need to move fast, otherwise we cannot complete this one. అర్థమవుతుంది కదా, నేను ఎక్కడ ఏమి చెప్పుకోవడం లేదు కదా, మీకు అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, ఓకే, డన్. కరెంట్ డెన్సిటీ. కరెంట్ డెన్సిటీ. కరెంట్ డెన్సిటీ. కరెంట్ డెన్సిటీ ఫార్ములా మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ. ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ. కండక్టివిటీ. ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఆల్రెడీ పైన చెప్పుకున్నాం. ఎవరో ఒకటి చెప్తారా ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా? m l t పవర్ మైనస్ 3 a పవర్ మైనస్ 1. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ. ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ ఇప్పుడే మనం పైన చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడే పైన ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. m పవర్ మైనస్ 1 l పవర్ మైనస్ 3 t పవర్ ప్లస్ 3 a పవర్ ప్లస్ 2. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ ఫార్ములా. Okay, done. Now come to this one. ఒకసారి చూడండి, పవర్ మైనస్ 1 ప్లస్ మైనస్ 1 m వెళ్ళిపోయాయి, m ఏం లేవు, m 0. l పవర్ మైనస్ ప్లస్ 1 a పవర్ మైనస్ 3. సో ఎన్ని మిగులుతాయి? l పవర్ మైనస్ 2 మిగిలింది. t పవర్ మైనస్ 3 ప్లస్ 3 రెండు వెళ్ళిపోయాయి, ఏం లేదు, t పవర్ 0. a పవర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 2 అంటే t ఒకటి మిగిలింది, సో a పవర్ ప్లస్ 1, a పవర్ 1 మిగిలింది. సో హియర్ ఇస్ దట్ m పవర్ 0, m power 0, l power minus 2, t power 0, a power 1. This is the current density. Current density కి సంబంధించిన ఫార్ములా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ మీన్స్ ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఆంపియర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. Yes, we can write like that also, no issue. You can take that formula also. I will come to that one also, no issue. So let me take J. We will use that formula, easy formula, ma. Thank you. We will go that one also. So method 2. Method 2. So current by area. Current divided by area. This is also one formula. So current means, what is the formula? Current means A only. Current means A. What is mean by area? Area means L square. L square only. Then we can write this one, m power 0, L square is coming to the numerator, m power 0, L power minus 2, t power 0, a power 1. Same formula we are getting, na? Hello? Okay, sir. Okay, done. Okay, sir. Then, so then we can go to the another one. So let me move on to the next one. సార్ సింబల్ ఏంటి సార్? J నా సార్? J, small j. Current density is the small j symbol. Symbols they won't ask. Okay, Don't think about the symbols. Our goal is, our topic goal is to write the dimensional formula.
ఫార్ములా రాయడమే మన గోల్, అంతేగాని సింబల్స్ ఫార్మ్ అవి మన గోల్ కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకో. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద కెపాసిటెన్స్. Capacitance. So capacitance means charge by potential difference. So charge by potential difference, potential or potential difference. Charge means what is this mean? Q. So potential means V. Q, what is the formula? Q means current, current A into time t. Current A into time t. We got the Q value divided by potential. Potential means what is the formula? Potential formula. Work by charge. Work by charge. Work by charge means we got the formula m L square t power minus 3 a power minus 1. This is the formula. Now do this one everything. So how will get m is coming to the numerator to denominator, that is equal m power minus 1. L is coming from numerator divided L power minus 2. So t also coming to numerator to denominator, t power minus 4. So a is coming numerator denominator, a power square. This is the formula for the capacitance. Sir, t power 4, sir, minus 4. Yes, plus 4, plus 4. Plus 4. T power minus 2, sir. Minus 2. How it will get? T power minus 3 is coming to the numerator to denominator. It will come as a plus 3. Again here 1 plus 1 is there. Plus 1 plus 3 will plus 4. Okay. Done. Yes. Okay, thank you. Now that is the that is very, very important, that one. Please concentrate about this one. Capacitance. I am expecting that one. This will come. So what is the unit for this one? Faraday. Farad or Farad. Farad, they will use the symbol of this one, capital F. So the unit of the symbol is F. The notation of the physical quantity, they will use the C. C అనేటువంటి physical quantity ని వాడతాడు. యూనిట్ యొక్క సింబల్ వచ్చేసి F. Now let me move on to the next one. మీరు టైంను వేస్ట్ చేసుకోవద్దు దయచేసి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఇక్కడ ఏ మాత్రం టైంను మనం వేస్ట్ చేసుకుంటే ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి. ఇండక్టెన్స్. So inductance, there are two types. Self inductance is there and mutual inductance is there. Mutual inductance there. Both inductance are same only. So inductance means, what is this means? EMF divided by current divided by time. See what I am saying. Current divided by time means we need to write, otherwise we will write like this. EMF means potential only. EMF into time divided by current. We will write like this. So what does it means? EMF ante endo telusukondi first. EMF is nothing but potential only. Electromotive force, that is potential only. Adi potential. So ఇంకొకసారి ఫార్ములా రాస్తున్నాను ఫైనల్ గా. ఏంటయ్యా అంటే పొటెన్షియల్ ఇంటూ టైం డివైడెడ్ బై కరెంట్. ఒరిజినల్ ఫార్ములా ఇదమ్మా, జస్ట్ మాడిఫై చేసుకున్నాం మనకు అనుకూలంగా. సో పొటెన్షియల్, వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా? పొటెన్షియల్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ జస్ట్ అబోవ్ వి యూజ్డ్ mL² t power minus 3 a power minus 1. A power minus 1. Time t, dimension formula t divided by current dimension formula a. So here we use this one, అన్నిటిని అరేంజ్ చేసేసి జస్ట్ డూ ద స్మాల్ మ్యాథమెటిక్స్. చూడండి, టీ ని సెండ్ చేయండి ఇక్కడికి. సో m ఏం లేదు, mL² అలాగే ఉంది, t పవర్ మైనస్, సో a పవర్ మైనస్ 2. ఏమా ఏం ఇష్యూ లేదు కదా, కరెక్టే కదా? ఓకే, డన్. What is this? What is, so okay. As one of the students, he is unmuted, that's why we are getting. What is this unit means? Henry is the scientist name. They will use the symbol of capital H. The self inductance they will denote it with L, or mutual inductance they will denote it with the capital M. So no need our symbol గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో no need to worry about that symbol గురించి పెద్దగా worry కాకండి.
యూనిట్స్ మీద కొద్దిగా మనసు పెట్టండి, ఎందుకంటే యూనిట్స్ మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది. నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్ దిస్ వన్. నౌ అనదర్ వన్ ఇస్ ద permittivity, electric permittivity. We will call it as the permittivity. మ్యూట్ చేయమ్మా, ఇప్పుడు రావడం లేదులే. పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. సో ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ పర్మిటివిటీ చేయడానికి ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటి, వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఫార్ములా మీన్స్ F is equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 divided by R². దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. పర్మిటివిటీలో ఇక్కడ μ0 ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ε0 వచ్చేసి మనం పర్మిటివిటీ అంటాం. సో ఇందులో బేస్ చేసుకొని మనం ε0 మాత్రం ఫార్ములా చెప్పమంటావా? ఓకే, చూడండి. పర్మిటివిటీ అంటే ఏందయ్యా అంటే హౌ మచ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ అలో త్రూ ద మెటీరియల్ గుండా ఎంత బాగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెళ్తుందో చెప్పేటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. మనం దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం లేదు, జస్ట్ దాని యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో దానికి బేస్ ఫార్ములా ఎక్కడ ఉందయ్యా అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0. 4 అనేది నెంబరు, π అనేది నెంబరు. ఇక్కడ ఉన్న ఈ ε0 మనకేముంది అంటే పర్మిటివిటీ. Q1 అనేది ఒక ఛార్జు, Q2 అనేది ఛార్జు, వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ R². సో ఇది మనకున్న ఫార్ములా. మనకి ε0 కావాలి కాబట్టి టేక్ ద ε0 తీసుకొస్తున్నాను సపరేట్ గా. ε0 సపరేట్ చేసుకుంటున్నాను. ε0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు, F ఇంటూ 4π ఇంటూ R² డివైడెడ్ బై ఏం రాయొచ్చు, Q1 Q2 రాయొచ్చు. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి వాటిని 4π ఇది మనకు నెంబరు, దీనికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉండదు. ఫోర్స్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉంది కదా, చెప్పండి, mL⁻². సో ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షనల్, సో 4 నెంబర్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉండదు, పైకి ఒక నెంబర్ దానికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉండదు. సో ఇవేం అవసరం లే, ఇవన్నీ జీరోలు. 1/ε0 సార్ ఫార్ములా, అది 1/ε0 అవుతుంది సార్. అది అవును కదా? ఎస్, రివర్స్ రాయాలి సార్. Yes, thank you ma. So then let me take this correction. ε0 you need to send this one, F you can send to the right side, that is the over. Little bit confused. Okay, let me do ma. Thank you. సేమ్ రాసి పవర్ లో మైనస్ పెట్టాలి. వద్దొద్దమ్మా, కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి? మనం గుర్తించిన వెంటనే దాన్ని మాడిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఏముంది. ఓకే, డన్, నో ఇష్యూ. అది పోవడం లేదు. అంతలోగా మన వాళ్ళు ఎవరు అడ్మిషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నో ఇష్యూ. రెస్పాండ్ కావట్లేదు. పెన్ను రాయడానికి రెస్పాన్స్ రావాలిగా, నేను పెన్నుతో రాస్తూనే ఉన్నా, వస్తే కదా అది. పెన్ను ఉందమ్మా, నేను సెలెక్ట్ చేసాను. వెయిట్ ప్లీజ్ మీట్. చేస్తూనే ఉన్నాను, మీకు కనిపించడం లేదంతే. నేనైతే పెన్స్ క్లిక్ చేస్తూనే ఉన్నాను, అన్ని పెన్నుల మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. మౌస్ ఇన్పుట్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, చేస్తాను. ఎందుకు? ఓకే, that is good ma, thank you. Yes, now do this one. What is this one? We are having that. అన్నీ జరిగిపోయాయి ఒకటేసారి. నో నీడ్ టు టేక్ దిస్ వన్. ఇది మళ్ళీ మనం టచ్ చేస్తే మొత్తం పోతుంది, అందువల్ల కింద రాస్తున్నాను. సో ε0 send this side and F you can send this side. So then what we will get means ε0 is equal to 1/4π 4π into F
ఎంత పెద్దగా వచ్చింది? 1/4π into f into q1 q2 divided by r square. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా. సో ఇందులో మనం ఒక డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసుకుంటూ వెళ్దాం. ఇంకొకసారి కింద రాస్తాను, నీట్గా చూడండి, కాస్త ఎక్కువగా వచ్చింది ఇది నెంబరు. ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4π into f q1 q2 divided by r square. దెన్ నెంబర్కు మనకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉండదు. సో దీనికి మనం పైన నెంబర్కు ఏం లేదు, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా లేదు. సో 4కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా లేదు, పైకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా లేదు, ఫోర్స్కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉంది mLT⁻⁻2. సో క్యూకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉంది. క్యూ అంటే ఏంటి? ఛార్జ్ కదా. హలో, క్యూ అనేది ఛార్జ్. సో ఛార్జ్కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంది ఉన్నాయి అంటే I ఇంటూ ఏ. I ఇంటూ ఏ రెండు ఉన్నాయి, ఇలాగా ఇంకొక I ఇంటూ ఏ రెండు ఉన్నాయి, కాబట్టి I ఇంటూ ఏ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్. r స్క్వేర్ అంటే డిస్టెన్స్ L స్క్వేర్. సో అన్నిటిని కలిపి ఒక దానిలాగా రాసేసి, ఒకటే ఒక ఫార్ములాగా రాసేసి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మొత్తాన్ని కలిపి రాసి ఫస్ట్ ఎమ్ములు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నిటిని పైకి తీసుకురా. ఎన్ని ఎమ్ములు ఉన్నాయి? ఒకటే ఒకటి ఉంది ఎమ్ము, పైకి తీసుకొస్తున్నాను. m⁻⁻1. ఎల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఒక ఎల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఎల్ ఉంది, 2 L's ఉన్నాయి. సో L³ అయింది. సో L⁻⁻3 పైకి వచ్చేస్తుంది అది. టీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఒక టీ ఉంది, ఇంకెక్కడ టీ లేదు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T⁻+2 అయింది. ఏలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఏలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఏమా ఇక్కడ టీఏ కదా, ఐఏ రాసినాడు ఏంది? ఇది టీఏ కదా. ఇక్కడ ఒక టీఏ, ఇక్కడ ఒక టీఏ ఉండాలి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కింది నుంచి వచ్చిన ఒక టీ, పైన 2 టీలు ఉన్నాయి. సో +4 4 టీ +4 క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఏ కదమ్మా. ఐఏ ఎటవుతుంది? ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏందమ్మా? టీఏ కదా ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ ఎట్లవుతుంది? అమ్మా ఒక్కసారి ఫస్ట్ సెకండో ఫస్టో నాకు తెలియదు, అది ఛార్జ్ కు సంబంధించిన డైమెన్షనల్ ఫార్ములా టీఏనే కదా. డన్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఏలు 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ది permittivity of the free space. వాట్ ఈస్ దిస్ యూనిట్స్? యూనిట్స్ ఏం రాస్తామయ్యా అంటే ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్ లో N⁻⁻1. సో తర్వాత కూలుమ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? కూలుమ్స్ 2 ఉన్నాయి, కూలుమ్స్ స్క్వేర్. తర్వాత డిస్టెన్స్ అనేది డినామినేటర్ లో ఉంది m⁻⁻2 అయిపోయి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సింబల్ దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామా అంటే ε0. దీన్ని మనం ε0 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. రాసుకోండమ్మా ఇది కొద్దిగా. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఇది మళ్ళీ ముందు జరగడం. ఓకే, ఎస్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అయిపోయింది, సారీ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టేబుల్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటిటీస్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఓకే చేస్తానమ్మా, ఒక్క నిమిషం. ఫార్ములే, డైమెన్షనల్ ఫార్ములే, డైమెన్షనల్ ఫార్ములే. Dimensional formulae in magnetics లో మనకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏమున్నాయి? మ్యాగ్నెటిక్ లో మనకు ఏమేమి ఉంటాయి? లేదా మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటిటీస్ లో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటిటీస్ లో ఎన్ని డైమెన్షనల్ ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్తాం. ఒకసారి ఎవరు రాసుకోవాలంటే చూడండి. ఇది కిందికి రావట్లేదమ్మా. ఓకే, వచ్చేసింది. ఇదే కదా. ఓకే, లర్న్. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములే ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటిటీస్. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటిటీస్ లో ఉన్నటువంటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ we will start with first one is the magnetic moment. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కు ఫార్ములా ఏంది అంటే కరెంట్ ఇంటూ ఏరియా.
current into area. Current into area means magnetic moment. Current ku dimensional formula ఏంటమ్మా? Current ku dimensional formula A. Area ku dimensional formula ఏంటమ్మా? L square. So this is the L square. So the final గా మనం ఏం రాయొచ్చు? M square m0 L square t power 0 a power 1. ఇది మనకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. దీనికి యూనిట్స్ ఏందయ్యా అంటే కరెంట్కి వచ్చేసి మనం యాంపియర్, ఏరియాకి వచ్చి యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ స్క్వేర్. సింబల్ ఏం చూపిస్తామయ్యా అంటే క్యాపిటల్ ఎం. Capital M is the notation of the symbol for the dimensional formula for the current magnetic moment. So let me move on to the next one. Next దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. Second one is the dimensional formula for the pole strength. Pole strength. Magnetic pole ఉంటుంది కదా, దాని యొక్క strength. Pole strength. So what is this one means? Magnetic moment divided by magnetic pole length. Magnetic moment divided by magnetic length. లెంత్ అంటే పొడవే, ఇంకా దాని గురించి పెద్దగా వరీ కావద్దు మీరు. ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ పైన మనకుంది, దాంట్లో ఎల్ రాసి చెప్పండి, ఇంకంతే. నేనేం ఇక్కడేం రాయలేదు. ఫైనల్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి. m0 L power 1 t power 0 a power 1 అంతే. సో మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ యొక్క స్ట్రెంత్ కు m పవర్ స్క్వేర్ ఉంది, డివైడెడ్ బై ఇంకొక m వస్తుంది. సో ఆ m క్యాన్సిల్ అయిపోయి యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? am వస్తుంది, అంతే. అంతేనా కదా? ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మా? ఏరియా, కరెంట్ ఇంటూ ఏరియా వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అని చెప్పేశాను. పోల్ స్ట్రెంత్ లో నేనేం చెప్పాను? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అని చెప్పాను. దాంట్లో ఇంకొక లెంత్ డివైడెడ్ బై వచ్చింది, ఆ m క్యాన్సిల్ బై a ఇంటూ m వచ్చేసింది. దీని నోటేషన్ వచ్చేసి స్మాల్ m. ఇంకొక స్టెప్ రాస్తాను. ఏం చేస్తాను అంటే m పవర్ 0 L స్క్వేర్ t పవర్ 0 a పవర్ 1 డివైడెడ్ బై L రాస్తే ఇక్కడ L ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆ L ఇక్కడికి వచ్చేసింది. Now let me move on to the another one. Intensity of the magnetization. Intensity of magnetization. So magnetic moment divided by volume. Magnetic moment divided by volume. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ మనకి ఇక్కడ ఉంది. ఫస్ట్ వన్ మనం కనుక్కున్నది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? m పవర్ 0 L స్క్వేర్ t పవర్ 0 a. దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫార్ములా. ఏ వాల్యూమ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? L క్యూబ్డ్. వాల్యూమ్ అంటే L క్యూబ్డే కదా. సో పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? m0 L పవర్ -1 t పవర్ 0 a పవర్ 1. దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా. సో ఒకసారి గమనించండి, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా యూనిట్స్ వచ్చేసి ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. కానీ ఇక్కడ మనకు వాల్యూమ్ లో వచ్చేసి ఇంకొక డివైడెడ్ బై m క్యూబ్డ్ ఉంది. ఫైనల్ గా మనకి ఏమొస్తుంది? ఆంపియర్ మీటర్ పవర్ -1 అంతే. దాని యొక్క నోటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఐ అనేటువంటి సింబల్ తో నోటేషన్ చేస్తాం. క్యాపిటల్ ఐ. సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్, ఐ హోప్. ఏదో ప్రాబ్లం ఉందంట. Okay, no issue. Now let me move on to the fourth one. Magnetic field strength. నేను ఇంకో ఫార్ములా రాసేస్తాను, మీరు రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఫార్ములా వచ్చేసి force divided by current into length. దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. మీరు ఫార్ములా రాసేసి పెట్టి ఉండండి, నేను మళ్ళీ వచ్చి డిస్కస్ చేస్తాను దీన్ని. నెక్స్ట్ వన్, కొద్దిగా స్పేస్ వదిలేండి దీనికోసము. మీరు రాయాలమ్మా, అది నేను మళ్ళీ అడుగుతాను. యూనిట్స్ అవి రాసేస్తున్నాను ఇక్కడే. సో మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి ఓకే. లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్.
So fifth one is the magnetic flux. Magnetic flux. Magnetic flux యొక్క ఫార్ములా ఏంది ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లయితే పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ ఏరియా, ఇది మనకున్నటువంటిది. సో దీనికి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా రాశాను. పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్. Permeability of free space. సో ఫార్ములా రాస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇంతకు ముందు వచ్చేసి F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 అని రాశాను. ఇక్కడ మాత్రం μ0/4π, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ లో ఫార్ములా. μ0/4π ఇంటూ m1 m2 డివైడెడ్ బై r². ఇక్కడ m అనేటువంటిది మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. హియర్ m1 m2 ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్స్. సో నెక్స్ట్ లెట్ మీ డూ దిస్ వన్. ఇవి చూడండి, ఒకసారి చేసి చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఐ విల్ గెట్ వెయిట్ ఐ లెఫ్ట్ మీన్స్ ఐ హోప్ సీరియల్ నెంబర్ 4. Fourth one. So force dimensional formula means mL(T⁻²). Current dimensional formula means A. Length dimensional formula L cancelled, A పైకి వచ్చేసింది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m L లేదు, L⁻0 T⁻², తర్వాత A π-1. ఇది మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ యొక్క ఫార్ములా నోటేషన్ ఏందయ్యా అంటే, దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటయ్యా అంటే టెస్లా. క్యాపిటల్ టీతో డొనేట్ చేస్తాం. దీని నోటేషన్ మాత్రం క్యాపిటల్ బితో నోటేట్ చేస్తాం. దీన్ని యూనిట్స్ మాత్రం టెస్లా క్యాపిటల్ టీ, రాసేటప్పుడు మాత్రం దీని నోటేషన్ మాత్రం క్యాపిటల్ బి అని రాస్తాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ బి యొక్క ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం. బి పైన m⁻1 L0 T⁻², A⁻−1, ఇది మనకు ఫార్ములా. ఇంటూ ఏరియా అంటే L² మల్టిప్లై చేసి రాయడం ఎంత, ఇంకేముంది, m⁻1 L⁻0 కాదు, L⁻2 T⁻−2 A⁻−1. సో దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ను మనకు చూపించేది వెబర్లో చూస్తాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి వెబర్ అమ్మా. ఇంతకుముందు ఒకరెవరో చెప్పారు, ఏది వెబర్లో చూపించవచ్చు కదా అంటే, సో దట్ ఈజ్ ఎక్కడ మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ లో మనం ఏమని చెప్పాను నేను, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ లో నేనేం చెప్పాను, హెన్రీ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? నాకు కాదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఏమని చెప్పాను, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఏం చెప్పాను ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఫారెడ్ చెప్పానా? కాదే, అది చెప్పిండని ఇంకోసారి చూడమ్మా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ నెంబర్ ఎంతమ్మా, సీరియల్ నెంబర్ 4th. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ న్యూటన్. నో, దెర్ ఈస్ నో యూనిట్స్ అమ్మా. వెబర్ రాయడానికి లేదు, దానికి సపరేట్ యూనిట్ ఉంది. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యొక్క యూనిట్ వచ్చేసి వెబర్. వీ కెనాట్ యూజ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ లో మనం వాడకూడదు. సో వెబర్. సో దెన్ వీ విల్ గో టు ద ఆ యూనిట్స్ ఏంటనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తానులేండి. ఇప్పుడే సెర్చ్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ దట్ వన్. దాన్ని సెర్చ్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే నాకు గుర్తులేదమ్మా, కరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా నాకు గుర్తులేదు. ఎస్ ప్లీజ్. కష్టపడి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాస్తున్నాం కదా సార్. ఎస్. మరి వాటి వల్ల మనకు యూజ్ ఏముంటుంది సార్? నెక్స్ట్ ఉంది దాని గురించి యూజ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ అవే 3 మార్కుల క్వశ్చన్ ఉందమ్మా. 3 మార్కుల క్వశ్చన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అనేది యూజ్ ఉంది మనకు. నౌ ఓకే, డన్. 3 మార్కుల క్వశ్చన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉంది మనకు. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? నెక్స్ట్ వన్, వెయిట్ 1 minute. So Weber, this will notated with the same pi only, but in terms of B lo magnetic flux lo B may be and rasta magnetic flux in the terms of B అంటే ఎలక్ట్రిక్ magnetic field లో చెప్తున్నాం కాబట్టి అది. సో ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత బాగా ఫ్రీ స్పేస్ నుంచి వెళ్ళగలదో చెప్పేదే ఫ్రీ స్పేస్ పర్మియబిలిటీ అంటాం. సో అక్కడ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ పర్మిటివిటీ అన్నాను, గుర్తుందా? ఎలక్ట్రిక్ పర్మిటివిటీని ε0 తో చెప్పాము. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ పర్మియబిలిటీ అంటే μ0 తో చెప్తున్నాను, అది మీరు గుర్తించాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, μ0 మనకు కావాలి, మిగతా అదంతా అవతలకి పంపించేసాయి. సో μ0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4π ఇంటూ r² ఇంటూ f.
అవతలకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏమేముంది, ఇంకా m1 m2 ఉంది. అన్నిటి యొక్క నొటేషన్స్ రాసేస్తే ఇంకా 4π నెంబర్కి ఏమి యూనిట్స్ ఉండవు. r² అంటే లెంత్ స్క్వేర్, ఫోర్స్ అంటే ml⁻t⁻⁻2 డివైడెడ్ బై m అంటే ఏమని చెప్పాను, మ్యాగ్నెటిక్. m అంటే ఏం చెప్పానమ్మా, స్మాల్ m అంటే మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్. మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటివి, మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటం డివైడెడ్ బై లెంత్ కదా. అంటే ఏమని చెప్పాను, LA LA రెండు LAలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, LA రెండు LAలు ఉన్నాయి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ బికాస్ ఆఫ్ m1 అండ్ m2 మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్ కి సంబంధించింది. సో అన్నిటిని ఇంకా రాసేస్తే ఇంకేముంది, సింపులే కదా. సో L² ఇదంతా L² లని వెళ్ళిపోయినాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయండి. సో ఇంక ఏముంది, ఇంకా m⁻1 l⁻1 t⁻−2 a⁻−2 అదే రాసేయండి, అదే రాసేసేయండి. ఇంకా m⁻1 l⁻1 t⁻−2 ఈ రెండు ఏలు మిక్స్ అయ్యేసి పైకి వచ్చాయి. సో a⁻−2 చూడండి. ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏంటివి అంటే దీని చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రెండు చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది అంతా కలిసి యూనిట్స్ ఏమొస్తాయంటే వెబర్ మీటర్ ఇన్వర్స్ యాంపియర్ ఇన్వర్స్, వెబర్ మీటర్ ఇన్వర్స్ యాంపియర్ ఇన్వర్స్ రాయొచ్చు అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ B ఇంటూ ఏ మనకు వచ్చేసి వెబర్ ఉంది కదా, ఫైనల్ గా మనం వెబర్ మీటర్ ఇన్వర్స్ యాంపియర్ ఇన్వర్స్ రాయొచ్చు. సో దీన్ని వచ్చేసి మ్యూ నాట్ అనేటువంటిది సింబల్ గా రాస్తాం, మ్యూ0. హెన్రీ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూనిట్స్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూనిట్స్ తో మిక్స్ చేయొద్దు. హెన్రీ దేనికి వాడాము ఒకసారి చూడు, హెన్రీ దేనికి వాడాము, ఇండక్టెన్స్ లో వాడాము. అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి సంబంధించింది, దాన్ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో మిక్స్ చేయగాకు. ఓకే డన్. పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ఏంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్, హౌ మచ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ పాస్ త్రూ ద ఎయిర్. ఎయిర్ గుండా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంత బాగా వెళ్తాయో చెప్పేదే. పర్మిటివిటీ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంత బాగా వెళ్తాయో చెప్పేది పర్మిటివిటీ, అది ఎప్సిలాన్ నాట్. హలో సార్ m1 m2 మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్ కదా సార్. అవును. ఇక్కడ LA ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. నేను ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి పోల్ స్ట్రెంత్ రెండోది చూడు, నువ్వు తెలుస్తుంది. రెండోది చూడు, పోల్ స్ట్రెంత్ రెండోది ఏది, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటిటీస్ లో చూడు, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటిటీస్ లో రెండోది అదే చెప్పినా చూడు. అదే, అది చూస్తే నీకు అర్థమైపోతుంది అంతే. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద అదర్ వన్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇన్ ద థర్మల్ క్వాంటిటీస్. పుట్ ద సబ్ హెడింగ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా in thermal quantities. సో ఇప్పుడు మనకు థర్మల్ క్వాంటిటీస్ లో అంటే మనకు హీటు, టెంపరేచరు, అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి స్పెసిఫిక్ హీటు, లేటెంట్ హీటు, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయన్నమాట. గ్యాస్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, గ్యాస్ లో ఐడియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, ఇవన్నీ మనకు హీట్ తో మిక్స్ అయి ఉన్నటువంటి ప్రతి క్వాంటిటీని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం దీంట్లో. లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. Now take the serial number. సేమ్ అలాగే తీసుకెళ్దాం, ఎందుకు మళ్ళీ సపరేట్ గా టైం వేస్ట్. ఫస్ట్ వన్, థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్. థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ ఆల్రెడీ మనకు థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచరు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ, దానికి ఒక సింబల్ ఇచ్చేసాం ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ దట్ సింబల్? థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ సింబల్ క్యాపిటల్ కే సింబల్ ఇచ్చేసాం కదా, క్యాపిటల్ కే ఇచ్చేసాం. సో దాన్ని ఏమంటాము, థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ ఇది సింబల్ క్యాపిటల్ కే ఆల్రెడీ ఉంది, మనం ఏమి ఇంకా సపరేట్ గా దానికి ఏం రాయాల్సిన పనిలే ఇంకా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా, కే అనుకోండి. ఫైనల్ గా m0 l0 t0
కే పవర్ మైనస్ కే పవర్ 1 అంతే. ఇప్పుడు కే తో సంబంధించినవి వస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? కెల్విన్. దీని యూనిట్ వచ్చేసి కెల్విన్. కెల్విన్. సో నోటేషన్ ఆఫ్ దిస్ కే. సో హౌ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ మీన్స్ క్యాపిటల్ టీ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ టెంపరేచర్ మనము రాసేటప్పుడు క్యాపిటల్ టీ తో రాస్తాం. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద హీట్. హీట్ హీట్ అంటే ఒక ఎనర్జీ. ఇది హీట్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీకి ఉన్నటువంటి ఫార్ములానే రాసేసి ఇక్కడ. హీట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓన్లీ. ఇది ఒక ఎనర్జీనే. ఎనర్జీకి ఈక్వల్ వర్క్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములానే ml² టీ పవర్ -2 వర్క్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములా. హీటు వర్క్ అన్నిటికీ ఒకటే యూనిట్, జౌల్. సో హీట్ కు ఉన్నటువంటి సింబల్ వచ్చేసి మనం ఏం రాస్తామంటే జనరల్ గా క్యూ అనే సింబల్ వాడతాం. క్యూ అనే సింబల్ వాడతాం. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద స్పెసిఫిక్ హీట్. స్పెసిఫిక్ హీట్ చూడండి. స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఫార్ములా ఏంది అంటే చూడండి స్పెసిఫిక్ హీట్ యొక్క S ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/M ఇంటూ డెల్టా టీ. ఇది చూసారు. క్యూ అంటే హీట్. హీట్ యొక్క ఫార్ములా ఉంది, రాసేసేయి. ml² టీ పవర్ -2. సో m అంటే ఏంటి? మాస్, ఒక m. డెల్టా టీ అంటే టెంపరేచరు. థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ యొక్క నోటేషన్ ఏంటి? కే. కే యొక్క సింబల్. సో అన్ని రాసేసి ఇంకా రాసేసి ఏముంది? m క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో m పవర్ 0 L² టీ పవర్ -2 కే పవర్ -1. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటిది ఏంటి? జౌలు. ఎనర్జీ యొక్క యూనిట్ వచ్చేసి జౌలు, జే అనే సింబల్ రాశాను. మాస్ యొక్క యూనిట్ వచ్చేసి కిలోగ్రామ్, బట్ డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి -1. టెంపరేచర్ యొక్క యూనిట్ వచ్చేసి కెల్విన్, డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి పవర్ -1. క్యాపిటల్ కే, ఇది క్యాపిటల్ కే. సో దీని నోటేషన్ వచ్చేసి స్మాల్ ఎస్. మ్యూట్ చేయమ్మా ప్లీజ్, మ్యూట్ చేయమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ ఏంట? లేటెంట్ హీట్. లేటెంట్ హీట్. లేటెంట్ హీట్ కు మీకు ఫార్ములా తెలుసు. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/M. అంటే మీకు తెలుసు Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు LM అనేటువంటి ఫార్ములా మీకు తెలుసు. దాంట్లోంచి L ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/M అని రాశాను అంతే. Q/M. Q అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ, హీట్. హీట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? ml² టీ పవర్ -2 డివైడెడ్ బై m. m క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకా మిగిలింది ఏంది? m0 L² టీ పవర్ -2. సో హీట్ కి యూనిట్స్ ఏంటివి? ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏంటివి? జౌల్. మాస్ యూనిట్స్ ఏంటివి? కిలోగ్రామ్. కానీ డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి పవర్ -1. దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే క్యాపిటల్ ఎల్. మ్యూట్ చేయమ్మా ప్లీజ్, మ్యూట్ చేయమ్మా. One minute, Amma. 1 minute. Something. One of the students. No issue. That we will discuss later. Now let me go to the fifth one. Fifth one నేను ఫార్ములా రాస్తానమ్మా. మీరు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దాని యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయండి. యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. చాలాసార్లు అడిగారమ్మా దీన్ని, చాలాసార్లు అడిగారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? దేంట్లోంచి రాస్తున్నాను? పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ దాంట్లోంచి రాసుకుంటున్నాను. సో ఇందులోంచి మనకు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పివి డివైడెడ్ బై ఎన్టీ వస్తుంది, ఎన్టీ అని వస్తుంది. సో ఇందులోంచి పివి అంటే వర్క్ రాసుకోండి. పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్. ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అమ్మా, ఎం అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దానికి వచ్చేసి మనం ఏం రాయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. టీ అంటే టెంపరేచర్. ఇంకా రాయండి, ఇంకా మీకు ఫార్ములా రాసేసేయండి.
సార్ చెప్పమ్మా, రాసావా? ml square t power minus 4 మోల్ రాలేదా? మోల్ రాలేదా? మోల్ ఇన్వర్స్, టీ ఇన్వర్స్, టెంపరేచర్ ఇన్వర్స్ సార్, కెల్విన్ ఇన్వర్స్. ఓకే, టీ పవర్ -2 కే పవర్ -1 మోల్ పవర్ -1, అదే కదా? వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. అంతే. దీని నొటేషన్ ఏం చెప్తాము ఏంటంటే, దీని నొటేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. వర్క్ కు యూనిట్ ఏమని చెప్పాను? జౌల్ అని చెప్పాను. వర్క్ కు యూనిట్ వచ్చేసి జౌల్. మోల్ కు వచ్చేసి మోల్ అలాగే ఉంది, మోల్ ఇన్వర్స్. టెంపరేచర్ కు కెల్విన్ ఇన్వర్స్. సో యూనిట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఆర్. యూనిట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఆర్. Now let me move on to the next one. So let me move on to the Boltzmann constant. Boltzmann constant. Let me go to the Boltzmann constant. What is the formula? Boltzmann constant. So what is the Boltzmann constant formula? ఏమని చెప్పాను Boltzmann constant కి? K is equal to NR అని చెప్పాను. NR. N means Avogadro number. R is equal to universal gas constant. K is equal to Avogadro number. R is equal to universal gas constant. ఇది ఒక ఫార్ములా ఉంది. Small k is equal to Boltzmann. Another one more formula is there for this one. Let me go to the method 2. Method 2 like వెళ్తున్నాను. Energy by temperature. Energy by temperature. ఇది కూడా మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. Energy by temperature. I will follow this one. After that, I will also look on this one. ఇది కూడా చేస్తాను ఒకసారి. Energy means what is the value? Energy means work only. ml square t power -2. Temperature means K only. K only. That value is equal to ml square t power -2 K power -1. This is the Boltzmann constant value. This is the Boltzmann constant value. So this value is equal to, will you please look on this one, n into r. N into r is there. What is the value? Now I am coming from this one. What is the dimensional formula for r? R యొక్క dimensional formula చెప్పండి. ml square t power -2 K power -1 mole inverse. Mole inverse. But n is equal to number of moles. N is equal to number of moles. Sorry, Avogadro number I written, number of moles. So n is equal to number of moles. Again one mole will come here. ఒక mole ఇక్కడికి వస్తుంది. This mole and this mole will cancel. Again again ఏమొచ్చేసింది? ml square t power -2 K power -1. అదే వచ్చింది కదా మళ్ళీ. Yes sir. So same. Now what is this unit means? Joule K inverse, Kelvin inverse. Joule Kelvin inverse. ఈ ఫార్ములా ద్వారా నేను రాశాను. Joule Kelvin inverse అనే ఫార్ములా రాశాను. So what is the symbol notation means? Small k. The symbol of notation for the Boltzmann constant is the small k. Small k తో notation చేస్తాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్, యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్, గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ చాలా సార్లు అడిగారు. నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అడుగుతారేమో అని చెప్పేసి. యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అడుగుతారని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ వన్ స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్. స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా వచ్చేసి E is equal to sigma t by 4 అమ్మా. E is equal to sigma t power 4, where E is equal to intensity. E is equal to intensity. ఫస్ట్ ఇంటెన్సిటీ చేద్దామా? ఇంటెన్సిటీ చేసి స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్కి వెళ్దామా? లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద ఇంటెన్సిటీ. ఇంటెన్సిటీలోకి వెళ్ళి తర్వాత స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్కి వెళ్దామమ్మా. రైట్ ద ఇంటెన్సిటీ. ఫస్ట్ పుట్ చేయండి అమ్మా. ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ ఏం లేదమ్మా, ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఇంటూ టైం. సో ఇంటెన్సిటీ అంటే ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది ఇచ్చినటువంటి ఏరియాలో, ఎంత ఏరియాలో వస్తుంది, ఎంత టైంకి అనేటువంటిది మనకి ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా. సో ఎనర్జీకి ఫార్ములా చెప్పండి. ml square t power -2. ఏరియా ఫార్ములా చెప్పండి L square. టైం ఫార్ములా చెప్పండి
టైం కు టీ. సో అన్నిటిని మిక్స్ చేసేస్తే L2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఫైనల్ గా నీకు mL⁻0 T⁻−3. దిస్ ఇస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా. ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే లూమినిసెన్స్, దీనికి ఇంటెన్సిటీకి యూనిట్ అంటే మనము హీట్ ఇంటెన్సిటీని మనం చెప్పుకున్నట్లు ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ నాట్ జౌల్. సో ఇది మనం ఇంటెన్సిటీకి వచ్చేసి జౌలు, ఎనర్జీకి, ఏరియాకి వచ్చేసి మీటర్ స్క్వేర్, టైంకి వచ్చేసి సెకండ్ ఇన్వర్స్. సార్ మీటర్ ఇన్వర్స్ కదా సార్, ఏరియా అది మీటర్ ఇన్వర్స్, సారీ మీటర్ ఇన్వర్స్, వెరీ గుడ్ అమ్మా, మీటర్ ఇన్వర్స్, సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో దే విల్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఐ. క్యాపిటల్ ఐ తో సింబల్ తో రొటేట్ చేస్తాం, క్యాపిటల్ ఐ తో డినోట్ చేస్తాం. నౌ గో టు ద స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్. స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్ కి వెళ్ళండి. ఇంటెన్సిటీ అయిపోయిన తర్వాత అర్థం కాలేదు చెప్పమ్మా. లూమినిసెన్స్ ఇంటెన్సిటీ అన్నా ఇంతే. ఇంకా ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ దిస్ వాల్యూ. నౌ లెట్ మీ గో టు ద స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్. స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్ ఎన్నోదమ్మా నెంబరు? ఓకే 8. ఓకే స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్. స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఏంది అంటే ఇంటెన్సిటీ E = σT⁴. టీ అనేది టెంపరేచర్ అమ్మా. సో ఇందులో మనకు సిగ్మా అనేది స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్. స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్ సిగ్మా E /T⁴. ఇంకంతా అప్లై చేయండి. పైన ఇంటెన్సిటీకి సంబంధించిన E అంటే ఇంటెన్సిటీ అమ్మా. ఇక్కడ E = ఇంటెన్సిటీ, T = టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంటెన్సిటీకి ఫార్ములా మీకు తెలుసు, mL0 T⁻−3 డివైడెడ్ బై K⁴ రాయాలి. సో ఫైనల్ గా నీకు రాస్తే ఏమొచ్చేస్తుంది? స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్ కు ఫార్ములా ఏంది అంటే ఇక్కడ పిల్లలు T⁴ రాసుకుంటారు. T అనేది టెంపరేచర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. m⁻1 L⁻0 T⁻−3 K⁻−4 ఇది మనకు ఫార్ములా. పిల్లలు ఇక్కడ తప్పు చేస్తారమ్మా ఎక్కువగా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది అందుకనే ఎక్కువగా అడుగుతారు దీన్ని. ఇక్కడ ఏం చేస్తారా అంటే అంతవరకు రాస్తారు, దీని టీని తీసుకెళ్లి టీతోనే రాసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ టీ అనేది టెంపరేచర్ కు సంబంధించింది. సో నొటేషన్ చూడండి ఏమొస్తుంది. ఎస్ ప్లీజ్. అడుగమ్మా. ఇంటెన్సిటీ అనేది intensity not a fundamental quantities. Candela student, luminescence intensity is the fundamental quantity. చూడమ్మా ఇంటెన్సిటీ చూడండి, luminescence అంటే కాంతి తీవ్రత అనేది ఒక ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. ఇక్కడ కాంతి తీవ్రత, కాంతి నుంచి వచ్చేటువంటి తీవ్రత మాత్రమే మనకు ఒక ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. సో యువర్ ఓకే డన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద దిస్ వన్. నౌ సీ హియర్, నౌ వాట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హియర్. ఇక్కడ చూడు మనం ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఇంటెన్సిటీకి ఫార్ములా ఏంటిమా ఏమని చెప్పాను, ఇంటెన్సిటీకి యూనిట్స్ ఏమని చెప్పాను, జౌల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ ఉంది. సో ఫైనల్ గా అన్ని మనం కలిపేసినట్లయితే జౌలు మనకు కెల్విన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కెల్విన్ ⁻⁻4 ఉంది. సో ఏముంది ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఏమున్నాయి, మీ జౌలు ఏరియా మొత్తం అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి. జౌలు, సెకండ్ ఇన్వర్స్, మీటర్ ⁻⁻2 అన్ని పైన ఉన్నటువంటి దాన్ని రెండు మిక్స్ చేసినట్లయితే రాసింది. సో ఇది విల్ డినోటెడ్ విత్ స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్ విత్ సిగ్మా. సిగ్మా అనేటువంటి చిన్న అక్షరంతో చూస్తాం. సిగ్మా అనేటువంటి స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్, సిగ్మా లేబుల్ ఆఫ్ ది స్టీఫెన్ కాన్స్టెంట్. మనకు వాటి యొక్క లేబుల్స్ మనకేమో అవసరం లేదు, జస్ట్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా యూనిట్స్ మీద బాగా వర్కౌట్ చేయండి. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద, అర్థం కాలేదు. ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాను, ఐ సింబల్ ఆఫ్, అవును దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సింబల్ ఆఫ్ నోటేషన్ మా సింబల్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ విల్ డొనేటెడ్ విత్ ఐ అనేది సింబల్ తో నోటేట్ చేస్తాము. ఓకే డన్. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద, దీన్ని మీరే చేయండి అమ్మా. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఏం మీకు తెలుసు, E = h𝛎 ఫార్ములాలో, E = h𝛎 ఫార్ములాలో H = E/μ ఇది మీకు ఫార్ములా. సో ఎనర్జీ బై
టైం పీరియడ్. ఈ పి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, దాన్ని పైకి తీసుకొస్తే టైం పీరియడ్ అవుతుంది. సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అంటే ఎనర్జీ ఇంటూ టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ అంటే టీ, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఫార్ములాని మీరే రాబట్టండి అమ్మా. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే జౌల్ సెకండ్, ఎనర్జీకి జౌలు సెకండ్ రాస్తాం. దీని నోటేషన్ వచ్చేసి స్మాల్ హెచ్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద 10th వన్. నేను ఊరికి ఫార్ములాస్ రాస్తాను, మీరే రాయాలమ్మా. కొన్ని ఈజీగా ఉన్నటువంటి నేను వదిలేస్తున్నాను. సెకండ్ ఇలా వస్తుంది, టైం పీరియడ్ పైకి వస్తుంది కదా. ఇక్కడ చూడు టైం పీరియడ్. డన్. ఓకే డన్. మీరు చేయండి దీనికి. నెక్స్ట్ 10th. వెయిట్, ఇది మన మాట వినడం లేదు కొద్దిగా. ఎక్కడ పోయిందా ఇది? ఓకే డన్. నెక్స్ట్ వన్ 10th రాసుకోండి. ఏమొస్తుందంటే సో థర్మల్ కండక్టివిటీ. ఇది నేను సోలార్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. సోలార్ constant means this is nothing but solar constant means sun radiation power amma. Sun radiation power so sun radiation power ante power ku manaku formula radiation power adugutunnadu manalni. So radiation power is nothing but energy divided by radiation power. Formula enti ante energy divided by area into time. సో ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది? పవర్ అంటే ఏంటి? సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి పవర్ ఎంత అంటే ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తుంది యూనిట్ ఏరియాలో, ఎంత టైంలో అనేటువంటిది మనకు మెజర్ చేసాం. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ గివింగ్ బై ద సన్ ఇన్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ త్రూ ఇన్ యూనిట్ టైం, దాన్ని మనం సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటాం, లేదా సోలార్ రేడియేషన్ పవర్ అంటాం. సో ఈ వీటికన్నిటికీ ఫార్ములా రాసేసేయండి మీరు. ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది అంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ml² ఎలా వస్తుంది? ml0 T⁻³ రావాలి. S⁻³ M⁻². దీని యొక్క సింబల్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎస్. దీని యొక్క సింబల్ నోటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎస్. దాన్ని మీరే కనుక్కోవాలమ్మా. దీన్ని మీరే కనుక్కోవాలి. మీకే వదిలేసాను. ఇంకా ఫార్ములా రాసేసి వదిలేస్తాను నేను. క్యాపిటల్ ఎస్. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ స్మాల్ హెచ్. జౌల్ సెకండ్. వెయిట్ మా. ఇంటెన్సిటీ సోలార్ కాన్స్టెంట్ రెండు ఈక్వల్ కాదా అంటున్నాం, అంతే కదా. సో బట్ ఇంటెన్సిటీ విల్ డిపెండ్. ఇంటెన్సిటీ కెన్ బి గివెన్ టు ద ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. యూ కెన్ టేక్ ద సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ. సౌండ్ ఎంత ఇంటెన్సిటీతో వస్తుందని నువ్వు ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేయొచ్చు. చూడండి, దట్ మీన్స్ ద ఇంటెన్సిటీ కెన్ బి యూజ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ బట్టి నువ్వు ఇంటెన్సిటీ. కానీ సోలార్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ సోలార్ ఎనర్జీ, హౌ మచ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈస్ కమింగ్ త్రూ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇన్ యూనిట్ టైం. ఒక యూనిట్ టైంలో యూనిట్ ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి వచ్చేటువంటి సోలార్ ఎనర్జీని సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం మనం. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఏంటటువంటిది, అది ద జనరల్ పారామీటర్. జనరల్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నా. దేన్నైనా నువ్వు తీసుకోవచ్చు. సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ తీసుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రికల్ ఇంటెన్సిటీ తీసుకోవచ్చు. వీ కెన్ డిస్కస్ లైక్ దట్. ఏ దానికైనా దాన్ని వాడచ్చు. బట్ జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ద ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ ఎనర్జీ ఏరియా ఇంటూ టైం. ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఇంటూ టైం అంటాం. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద థర్మల్ కండక్టివిటీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది నేనే చేస్తాను. థర్మల్ కండక్టివిటీ సార్ సోలార్ కాన్స్టెంట్ సింబల్ సార్ క్యాపిటల్ ఎస్ చెప్పాను కదా. థర్మల్ కండక్టివిటీ చూడండి. థర్మల్ కండక్టివిటీ ఫార్ములా ఏంటి అంటే చూడండి, వాట్ ఈస్ ద థర్మల్ కండక్టివిటీ మీన్స్
Q is directly proportional to A into delta T into T divided by small d. ఇది మనకున్నటువంటి ఫార్ములా. చూడండి, దీన్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒకసారి ఆలోచించండి. లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ హీట్ ప్లేట్. ఒక హీట్ ప్లేట్ నేను తీసుకున్నాను. చూడండి, దిస్ హీట్ ప్లేట్ ఈస్ ద కూలింగ్. ఎంత బాగా కూల్ అవుతుంది అంటే, ఇఫ్ ద మోర్ ఏరియా ఈస్ దేర్ దెన్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద మోర్ ఎనర్జీని బయటికి రిలీజ్ చేసి పెడుతుంది. మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసము కాఫీలు సాసల్లో పోసుకొని తాగుతారు. ఎందుకు? సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగితే తొందరగా హీట్ బయటకు వెళ్ళిపోతుందని. అంతేనా కదా? So by more area will give the more heat energy will transmit ఈజీగా జరుగుతుంది. అంటే ఏంది? Q is directly proportional to A. అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేటువంటిది ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఏరియా పెరిగే కొద్దీ హీట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అంటున్నాను. రెండో ఈక్వేషన్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, కప్పులో నీకు కాఫీ ఉంది. ఉదయం పెడితే నువ్వు ఈవినింగ్ పోయి తాగావు. హీట్ లో ఉంటుందా? కూల్ అయిపోతుందా? కూల్ అయిపోతుంది. అంటే దట్ మీన్స్ ద హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైం పెరిగితే హీట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ కూడా పెరిగిపోతుంది. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 చేశాను. చూడండి, నా వన్ మోర్ టైం. Q is directly proportional to delta T అని రాశాను ఇక్కడ నేను. క్యాపిటల్ డెల్టా T. చూడండి, ద హీట్ ని తీసుకొచ్చాడు, మీ కప్పులో కాఫీ తీసుకొచ్చాడు. మీరు ఏసీలో ఉన్నారు, ఏసీలో పెట్టిపోయారు ఒకరు. ఇంకొకరు వచ్చేసి ఎవరో ఒక గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది స్పీడ్ గా కూల్ అవుతుందా? ఏసీలో ఉన్నది స్పీడ్ గా కూల్ అయిపోతుంది? AC. What is the problem here? So more temperature difference is there, then heat will transmit. Temperature of the surrounding difference is more, then heat transmit will also more. Heat చాలా స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది కూడా చెప్తాను. So now let me go to the Q is directly proportional to, inversely proportional to 1/d. ఏం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను? ఇంకొక మాట ఏం చెప్తున్నాను అంటే, నీ కప్పులో సాసర్ తీసుకొచ్చారు, నీకు ఫ్లాస్క్ దాంట్లో తీసుకొచ్చారు. ఎవరు? నీకు దగ్గర నుంచి తీసుకురాడు. వెయిట్ మా, ఇది ఏంటో ఇది మధ్యలో స్ట్రక్ అయిపోతుంది మనకు. రేపు దీన్ని క్లియర్ చేసి పెట్టేస్తాను. ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా రోజులు కంటెంట్ ఉండటం వల్ల ఇలా మనకు స్ట్రక్ అవుతుంది. దీన్ని రేపు క్లియర్ చేసి పడేస్తాను, నీట్గా తయారవుతుంది. ఓకే, స్లోగా పైకి జరుపుతాను. ఎస్, చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. సో హియర్ ఇస్ ద వన్ మెటీరియల్, ఒక మెటీరియల్ అనేటువంటిది ఉంది. సో హియర్ ఇస్ ద యువర్ కాఫీ, ఈ కాఫీ అనేటువంటిది ఉంది. చూడు, విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్. పతలా ఉన్నటువంటి గ్లాస్ లో ఈజీగా హీట్ స్ప్రెడ్ అయ్యి యువతలకు వచ్చేస్తుంది. బాగా మందంగా ఉన్నటువంటి గ్లాస్ లో హీట్ అనేటువంటిది చాలా నెమ్మదిగా వస్తుంది బయటికి. ఇది పతలా గ్లాస్, మనం టచ్ చేస్తానే కాలిపోయింది నీ చెయ్యి. అర్థమవుతుందా లేదా? సో దట్ మీన్స్ ద ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఆఫ్ ది హీట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద థిక్నెస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. థిక్నెస్ పెరిగే కొద్దీ హీట్ ట్రాన్స్మిటెన్స్ అనేది స్లో అవుతుందా లేదా? హలో, అన్ని కలిపి ఒక ఫార్ములాగా రాసి పడేశారు అంతే. Q is directly proportional to A into delta T into small t divided by small t అని రాశారు. కానీ ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, A అంటే ఏరియా, డెల్టా T అంటే టెంపరేచర్ అని, T అంటే టైం అని, D అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక కాన్స్టెంట్ ని తీసుకొస్తారు. దాన్ని ఏమంటారంటే థర్మల్ కండక్టివిటీ అంటారు. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి K నే థర్మల్ కండక్టివిటీ అంటారు. సో K ఇంటూ A ఇంటూ డెల్టా T ఇంటూ స్మాల్ t డివైడెడ్ బై D. ఇక్కడ నుంచి మీరు చేయండి, దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ఒక 2 నిమిషాలు టైం తీసుకోండి, ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. నాకు ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ అని చెప్పాను కదమ్మా, హీట్ ఎనర్జీ. నాకు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటో. Kకి ఏంది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పండి. నెట్ లో సెర్చ్ చేయడం కాదమ్మా, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పండి. K యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పండి. ఓన్లీ కేనా? డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పమంటే K అనే చెప్తావు, సరిపోయావు పోను. సో ఎనర్జీకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ml పవర్ T పవర్ -2. లెంత్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా L, A కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా L², డెల్టా T కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా K. టెంపరేచర్ కదా అది, సో టెంపరేచర్ కాబట్టి K. సో T డైమెన్షనల్ ఫార్ములా T. అన్నీ చేసి ఇప్పుడన్నా చెప్పండి.
సార్ హీట్ కి ఎల్ స్క్వేర్ కదా సార్, ఎంఎల్ టీ పవర్ సార్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ కదా సార్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ అమ్మా రాశాను. ఎంఎల్ టీ పవర్ -2 -3 సార్, కెల్విన్ ఇన్వర్స్ సార్, ఇన్వర్స్. వెరీ గుడ్, దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్. సో యూనిట్స్ రాసుకోండి. యూనిట్స్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్? యూనిట్స్ రాసుకోండి. క్యూ అంటే ఎనర్జీకి యూనిట్స్ వచ్చేసి జౌల్. డి అంటే డిస్టెన్స్, కింద మళ్ళీ మనకి ఏముంది, ఏరియా ఉంది. ఏరియాలో ఒక డిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఒక డిస్టెన్స్ పోయింది, ఒక డిస్టెన్స్ వచ్చింది, మీటర్ పవర్ -1. టెంపరేచర్ అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ టైం కెల్విన్ ఉంది, కెల్విన్ ఇన్వర్స్. దిస్ ఇస్ ద యూనిట్. సో దీని నోటేషన్ సింబల్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ కే. The symbol of notation is the capital K. సోలార్ కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ ఎల్ సార్? అర్థం కాలేదు, ఇంకోసారి చెప్పమ్మా. సోలార్ క్యాపిటల్ ఎస్. ఓకే సార్. ఓకే, డన్. లెట్ మీ మూవ్ అంటు ఇంకొకటి నేను మీకు ఇస్తాను, మీరు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పాలి దానికి వెంటనే. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్. జస్ట్ ఫార్ములా ఇస్తానంతే, మీరు ఫార్ములా చెప్పాలి. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? 12. ఓకే, థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్లీజ్ మ్యూట్ మా. టెంపరేచర్ బై హీట్ కరెంట్. చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అయితే చార్జ్ బై టైం అన్నాము, హీట్ కరెంట్ అయితే హీట్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టైం వేసుకోవాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, హీట్ కరెంట్ వచ్చేసి. సో టెంపరేచర్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అమ్మా, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. సో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏంది, డెల్టా టీతో రాస్తాము. హీట్ కరెంట్ వచ్చేసి ఏమంటామంటే క్యూ బై టీ. ఇంకా చేయండి ఇక్కడ నుంచి అమ్మా. ఇది వచ్చేసి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అంటే కే అమ్మా, కే వచ్చేసింది. క్యూకి ఏంది డైమెన్షన్ ఫార్ములా, ఎనర్జీనే. టీ కంటే టైం కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాసేసి చెప్పండి నాకు చాలు. నెక్స్ట్ 13. వెరీ గుడ్. కే పవర్ -1 ఎందుకు వస్తుంది? పవర్ లోనే ఉంది కదా కే అనేటువంటిది. కే పవర్ +1. సో నేను రాస్తాను చూడు, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంది అంటే, సో m పవర్ -1, l పవర్ -2, L power -2, T power +3 and K power +1. This is the formula. So what is the units? దీనికి ఏంటి యూనిట్స్ అయ్యాయంటే ఒకసారి చూడండి. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మనకు ఇడంది, హీట్ కరెంట్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ మీన్స్? యూనిట్స్ రాద్దాం. కెల్విన్ వాట్ ఇన్వర్స్. చూడండి, ఇక్కడ హీట్ కరెంట్ అంటే హీట్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టైం అన్నాను. హీట్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టైం అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ ద పవర్ కదా. పవర్ మీన్స్ వాట్సే కదా. సో వాట్స్ మీన్స్ వాట్ ఇన్వర్స్, డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి వాట్ ఇన్వర్స్. కెల్విన్ వాట్ ఇన్వర్స్ అంటాం. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క సింబల్ ఎలా రొటేట్ చేస్తామయ్యా అంటే, సింబల్ ఆఫ్ ది థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ RH, క్యాపిటల్ R సఫిక్స్ TH. థర్మల్ అని చెప్పడం కోసము TH అని రాస్తాం. R సఫిక్స్ H. సారీ, ఇది మనకు ఉన్నటువంటి. నెక్స్ట్ వన్ ఎంథాల్పీ. ఇది మీకు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రాలేదు, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంథాల్పీ అనేది ఒక ఎనర్జీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలంతే. మీకు ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇంతవరకు రాలేదు అనుకుంటున్నాను. ఎంట్రోపీ ఎంథాల్పీ అనేటువంటిది మీకు రాలేదు ఇంతవరకు. సో ఊరిక గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ అంతే, ఇవి అడగరు. ఊరిక జస్ట్ మీకు ఫ్యూచర్ పర్పస్ చెప్తున్నాను. ఎంథాల్పీ ఇది అడగరమ్మా, మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అడగరు అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఇది ఒక హీటే, ఎంథాల్పీ ఒక హీటే. హీట్ కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా చెప్పండి, ఇంకేముంది? ml² T⁻². హలో,
అంతే అంతే. యూనిట్ చెప్పండి, జౌల్. జౌల్. దీని నొటేషన్ వచ్చేసి ఎంథాల్పీ హెచ్ అనే అక్షరంతో చూపిస్తారు. హెచ్, క్యాపిటల్ హెచ్ అనే అక్షరంతో చెప్తారు. సో నెక్స్ట్ 14th one or 15th one? 14th sir. ఓకే, 14th one. 14th one వచ్చేసి ఏంటంటే ఎంట్రోపీ. ఎంట్రోపీ ఎంట్రోపీ చూడండి, ఎంట్రోపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హీట్ బై టెంపరేచర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలంతే, హీట్ బై టెంపరేచర్. ఇంకేముందమ్మా, దీంట్లో ఇంకొక టెంపరేచర్ పైకి వస్తుంది. టెంపరేచర్ మనం దేంట్లో చెప్పాలి? కెల్విన్లలో చెప్పాలి కదా. సో ఉన్న ఫార్ములాలో ఇంకొకటి వస్తుంది, కే వస్తుంది అంతే. T⁻², K⁻⁻1 అంతే. సో ఇక్కడ జౌల్ ఉంది, ఇంకొక కే రావాలి, ఎక్కడ డినామినేటర్ రావాలి. జౌల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. దీని నొటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎస్. క్యాపిటల్ ఎస్. దీని నొటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎస్. దీని నొటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎస్ అమ్మ. సో ఇక్కడితో మనకు అన్ని రకాలైనటువంటి డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ దాదాపుగా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. మ్యాక్సిమం అన్ని రకాల యూనిట్లలో. ఒక అబ్బాయి ఏదో అడిగారమ్మా, థర్మల్ రెసిస్టెన్సా ఏదో మీరు చెప్పలేదు సార్ అని చెప్పేసి ఏదో అడిగారు. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అట్లాంటివి. ఓకేనా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ. ఓకే, లెట్ మీ డూ దట్ వన్. అది మనం చూద్దాం ఒకసారి, చూడండి. ఓకే, డన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది విస్కాసిటీ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అదే కదా మనం అడిగింది, పాయిజన్ రేషియో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ. నేను మళ్ళీ పెట్టాను కదా వాట్సాప్ లో, దాన్ని మాడిఫై చేసి పెట్టాను, ఒకసారి రాసుకోండి, ఎందుకైనా మంచిది. మీరు వాట్సాప్ ఫాలో అవుతున్నారో లేదు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీది ఫార్ములా నేను ఏం చెప్పానయ్యా అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ ఏరియా వేసుకున్నాను, రాంగ్ అది. సో లెట్ మీ రైట్ దట్ వన్. నిన్న చెప్పినటువంటి దానికి ఒకసారి మాడిఫై చెప్తున్నాను. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ. సో ఫార్ములా ఏందయ్యా అంటే ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్. వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్. సో దీని ఫార్ములా ఏందయ్యా అంటే ఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై డివి బై డిఎక్స్. ఇది ఫార్ములా. దీన్ని మనం రివర్స్ గా రాసుకుంటే మొత్తం అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటారా అంతే. ఇంకా ఫోర్స్కి వచ్చేసి mL⁻², ఏరియాకి వచ్చేసి L², వెలాసిటీకి వచ్చేసి ఏంటి, వెలాసిటీకి L⁻⁻1. సో డిస్టెన్స్కి వచ్చేసి L క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. T⁻⁻1 పైకి వచ్చేస్తుంది. T⁻⁻1 ఇక్కడ ఒక T⁻⁻1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో T⁻⁻1 మిగిలిపోయింది. సో ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది ఒకసారి చెప్పండి, ఎంత ఉంది? mL⁻⁻1 T⁻⁻1 is the correct answer. Very good, correct answer. కరెక్ట్ ఆన్సర్. mL⁻⁻1 T⁻⁻1. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి L² లో ఒక L పోయింది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఒక L మిగిలిపోయింది. అది పైకి వచ్చేటప్పుడు -1 అయింది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి -1, ఇక్కడ ఉన్న -1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇంకొక -1 మిగిలిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో యూనిట్స్ వచ్చేసి పాయిజల్స్ అనేది మీ యూనిట్స్, పాయిజల్ యూనిట్స్ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. యూనిట్స్ కూడా రాసుకోండి. పాయిజల్ సార్ ప్రెజర్ ఇంటూ టైం అని చేస్తే వస్తుంది సార్. అట్లనే వేయచ్చు, నో ఇష్యూ. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ మీన్స్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫోర్స్. ఇందాక మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం చూసారా, Q is directly proportional to area, Q is directly proportional to T, Q is directly inversely proportional to D. ఇలా మనం దీన్ని రాబడతాం అనమాట కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీని కూడా. చూడండి ద ఫ్లూయిడ్. ఓకే, అలా రాబట్టడం వల్ల ఇవన్నీ వస్తాయి. నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇది కనిపించడం వెంటనే ఫోర్స్ ప్రెజర్ బై వెలాసిటీ బై డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా రాయకూడదు, తప్పదు. సో ఈ ఫండమెంటల్ ఫార్ములాలో రాయాలి. సో నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఇస్ ద పాయిజల్స్. సో notation is the pi తో చూస్తాం. సో సింబల్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఇస్ ద నీటా తో చూస్తాం. సింబల్ ఆఫ్ ది నీటా.
ఓకే అమ్మా, ఈ రోజుతో ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫార్ములాస్ అయిపోయాయి అమ్మా. సో ఇంకా మనం నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, వాట్ ఆర్ ద హౌ కెన్ యూటిలైజ్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్ లో వీటిని ఎలా వాడుకోవచ్చు, ఏమన్నా మనకు ఉపయోగాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం రేపటి క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం. రేపటి క్లాస్ తో దీనికి రామ్ చెప్పేద్దాం. ఈ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ సంబంధించిన సిలబస్ గురించి మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఎస్ ప్లీజ్ అడగమ్మా. అర్థం కాలేదు నాన్న, ప్లీజ్. చూస్తాను, నేను చూసి చెప్తానమ్మా. ఇప్పుడే చూడమంటావా, ఏమన్నా అర్జెంటా? మెయిల్ లో వాళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కాకుండా పీడిఎఫ్ ఎట్లుంటే అట్లా రాయమన్నారు సార్, మాన్యువల్. నేను చూస్తాను. ఓకే మా, నో ఇష్యూ, నేను చూస్తాను. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయి, చెప్తా.